Today I'm going to be showing you the 5 safety components of the steel chainsaw. You have the throttle interlock. It's this right here. Then you have the brake. That's the second safety component. You have the spark arrestor, and that's a metal mesh that's inside behind the muffler. You have the vibration dampener. This is one, and you have one right here. And then the chain catcher, that's the 5th safety component. I'm gonna take off the cover. Dani le va a quitar la cubierta y nos va a mostrar algunas otras partes esenciales cuando operamos una motosierra de una manera segura. Okay. Here we have the filter, El spark filtro, plug, la candela, okay, and the compressor. el compresor. Right here. So before you take off the air filter, always put it in full choke. You don't want dust and none of that to go in the carburetor. So you put it in full choke to take off the Nos está explicando que antes de quitar el filtro hay que prender el choque. De esa manera no va a entrar ningún residuo que dañe partes esenciales en la motosierra, ¿verdad? Porque ya que la queremos usar, que esté en buenas condiciones siempre. Si quisiéramos remover la candela para limpiarla o cambiarla, pues obviamente usamos esta herramienta. Ya que hemos limpiado polvo y residuos de madera, ponemos de vuelta el filtro. Después de haberle dado su mantenimiento, su servicio a estas partes, lo ponemos todo de vuelta. El desarmador plano hace el trabajo. take off the face cover. Va a estar quitándole la placa que cubre la cadena. Muy bien, siempre usando sentido común, guantes para sus manos y si es posible proteger su vista también. Muy bien, de esa manera se quita la cadena y la barra de la cadena. Take off the E-clip. Ahí tiene un clip especial que hay que removerlo. Y This se is the usa E-clip. con un desarmador plano. Washer, sprocket, clutch drum cover, El cobertor del clutch, and the spacer, el espaciador. and the clutch itself. ¿Se dan cuenta? Este es el clutch en una motosierra. We'll just clean it off. Removerla y limpiarla es entonces cuando está en altas revoluciones acá, podríamos decir que le inyecta aceite, ¿verdad? Para que se mantenga lubricado. This right here, it's a groove that you gotta set it in place on the clutch. You could hear it clip on. It's gonna fall in. Okay. Always have the writing facing upward. And everything you're putting on. And for the E-clip, this is the tricky part. Después de que se ha limpiado propiamente las partes vitales de la motosierra, pues se procede a poner todo de vuelta. You want to know the right way to put it on? Imagining a Santa sleigh. If you look at the tube
the raker. If you have imagination, it's gonna look like a Santa sleigh. That's when you know you're putting it on the right way. Putting it on the right way. To get the chain on, then you tighten it. Aquí es donde se pone la cadena y vamos a asegurarnos que está suficientemente apretada. Okay. Faceplate. Put it back on. Bar nuts. And remember again, the riding always face upwards. Como le tiene marcado esas guachas siempre van a ir por fuera, ¿verdad? Para seguridad. Full start. Half choke. I took the brake off, so when it starts, you're just gonna throttle. When you do the half choke and you have the brake off, you hit the throttle once and it's gonna slow the chain down, and then you hit the brake. Muchas gracias, dice Dani. Suerte amigos con su motosierra allá en el campo.